du coup, je vais me présenter un petit peu pour voilà, au niveau de Proformation. Je vais faire un petit point sur Proformation, qui on est et pourquoi ce e-coaching. Et comme ça, peut-être à la fin, ce sera intéressant, Stéphane, que vous puissiez vous présenter pour montrer à nos futurs apprenants, voilà, quel est votre rôle majeur dans Proformation et qui vous êtes. D'accord? OK. Ok. Donc, au niveau de Proformation, donc moi je m'appelle Sarah Cumunel, je suis account manager chez Proformation depuis maintenant un certain nombre de mois. Et mon rôle, c'est de pouvoir accompagner et conseiller nos apprenants dans leur définition de leur projet professionnel ou personnel, de manière à ce qu'ils puissent choisir le parcours qui sera le plus adapté à leurs besoins et à leur projet de montée en compétences. Donc, Proformation, c'est un organisme qui a 40 ans d'expérience, puisque créé en 1986, et qui a accompagné près de 750 entreprises dans la montée en compétences de leurs cadres ces dernières années, notamment de nombreuses structures qui appartiennent au CAC 40. Et en fait, depuis la création du CPF en 2018, on accompagne désormais les Français dans la définition et la mise en place de leurs projets professionnels de montée en compétences, que ce soit voilà, pour une évolution professionnelle ou tout simplement pour leur prochain voyage autour du monde. Donc, l'objectif de ce e-coaching avec Stéphane, c'est de pouvoir vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble une session de formation en anglais sur un sujet qui est majeur pour tous, parce que comment se mettre aux valeurs aux yeux d'un employeur, comment prendre contact avec lui. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que mon mari travaillant de nombreuses fois à l'international, peut-être qu'un jour, j'aurai l'opportunité de devoir me vendre aux yeux d'une entreprise à l'étranger. Donc moi, ça m'intéresse et c'est pour ça que je voulais pouvoir apprendre auprès de Stéphane. Donc Stéphane a préparé la session en amont puisque je lui avais fait la demande justement de pouvoir travailler sur ce sujet-là, donc en fonction de mon niveau, pardon. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et Stéphane, voilà, je vous laisse vous présenter et de dire qui vous êtes. OK, merci, merci. Bon, donc, je m'appelle Steve. My name is Steve. So, and I am a teacher. Je suis un professeur avec Proformation. J'ai quelques années d'expérience. Je suis un professeur anglais expérimenté dans quelques domaines, dans le HR, Human Resources, aussi dans l'ingénierie aéronautique, et aussi avec les enseignements de les élèves à l'école en Angleterre, même un peu en France aussi, mais particulièrement, je travaille avec les gens professionnels. Comme le cours d'anglais, j'ai préparé pour aujourd'hui. C'est un cours d'anglais particulièrement pour quelqu'un qui travaille dans HR, pour la correspondance avec un candidat. Okay? C'est en fait le email, c'est un email, l'exemple aujourd'hui pour le cours d'anglais, pour invitation, pour inviter un candidat pour un interview, entretien d'embauche. OK? OK, ça c'est moi. Ça va? Super, c'était parfait. Merci Stéphane. On commence? OK. Oui, pas de problème. Parfait. OK, j'ai ouvert le cours et je partage le cours avec mon écran. OK, je cherchais le... Voilà. OK, now, vous voyez bien? Ouais, super. Donc ça, c'est la manière dont se déroule une session de formation. C'est-à-dire que Stéphane vous partage son cours sur lequel il va y avoir donc une première partie qui va être un peu théorique au niveau des bases de l'anglais. Et derrière, moi, je vais m'exercer avec lui, toujours sur son écran, répondre à ses questions et parler un petit peu en anglais. OK, Ok, let's go. donc, let's go. Yeah, I begin. So this lesson here is for, notez bien que le niveau c'est B1, intermediate. OK, c'est intermédiaire. C'est pour quelqu'un qui a déjà un bon niveau, mais pas exactement quelqu'un qui parle couramment. OK, parce que le niveau c'est B1, intermédiaire, c'est un bon niveau. Hein? Je commence avec aujourd'hui. Today is Wednesday, the 17th of May, 2023, or 2023. Il y a deux façons de dire ça. We can say this in 2000, comme en français 2023, or we can say 2023. So either is okay. So here we're going to say 2023. How to write an email to invite a candidate
to a job interview. Level B1. Attends, c'est vraiment... Ça va? Oui, c'est bon. Okay. J'ai entendu un voix, mais okay, so part 1, warm up, échauffement. Okay, so warm up. Firstly, we are going to look at the following words. So we have some vocabulary here. And the first one we have is what we call a phrasal verb. Okay, there's two parts to the phrasal verb. We have the verb take, and then we have place, endroit. Okay, so place. Take place is the infinitive, took place is the preterite, and taken place is the participe passé. Okay, past participle. Now, definition. Okay, definition: to be in a particular location. To be in a particular location. So the first example I have is simple future. So quelqu'un qui travaille au niveau B1, déjà il comprend le simple future, okay? So we have the interview will. So j'ai utilisé le verbe auxiliaire future. The interview will take place. Now, I don't conjugate. This is left in the infinitive because we are using will. The interview will take place in my office on Tuesday. So we're talking about the future. The interview will take place in my office on Tuesday. Simple future. The next example we have is the future progressive, because the English like to use their verbs on active form. And the Americans as well, they like to use. So Anglophones like to use their verb on active form, which is with the ing. So the interview will be taking place in my office on Tuesday. Le différence entre les deux is tout simplement the ing, the progressive form of the verb. And it's a choice. C'est un choix entre the person who is speaking. Okay, you can say, but make sure you use will be. You ajoutez le be quand vous conjuguez, when you conjugate taking place. So this is called future progressive because we're using the progressive form of the verb. So it's very popular to use this. English people like to use the active form. The interview, now we have present progressive. Now we do not use will. We're not using will here. So we're using present progressive, which is going to take place. The interview is going to take place in my office on Tuesday. So it's another form of future. So notre façon de parler en future, mais pas avec, right? Without will. So you use going to, progressive form, present progressive. Okay, so that's 3 types of ways of saying take place in the future. Now, the next one we have is what we call the simple past, or passé simple, simple past. Mm-hmm. The interview took place. So notice here, I am now conjugating the verb in its simple past form. Passé simple, took place. So the interview took place in my office yesterday. Now, j'ai utilisé hier, yesterday, because this is an expression temporelle, okay, en passé. So ça fonctionne bien avec le simple past. So it works very good with simple past. So the interview took place in my office yesterday. Now, the next one we have is present perfect and simple past. So the interview has already taken place. C'est déjà, okay, déjà fait. Mm-hmm. So has. So I'm going to use now the participe passé, past participle, because this is how we use the present perfect. The interview has already taken place. I'm sorry, you missed it. So I'm using loupé or raté, okay? So missed it. I'm sorry, you missed it. Then we use the preterite. So that is... Stéphane, I'm sorry, on me dit dans l'oreillette que ma caméra ne fonctionne pas. Vous me voyez pas? Non. Non. Ok, bon, bah c'est pas grave. En tout cas, sachez que je suis à fond. Hein. Derrière moi, j'écoute tout ce que vous dites. Okay. Mais il doit y avoir un petit bug avec Teams, c'est pas grave. On s'adapte. Okay, so you don't see my screen.
Ah si, je vois tout. Non, okay, c'est bon, okay. je vois tout. Juste, vous me voyez pas, mais je suis là. Okay, okay. Oh, okay. Don't worry. Okay. So now, Thank you. so we'll go to the next one. So we have an example here: present perfect and simple past, tout en même phrase. Now, en anglais, quand vous avez les present perfect and les préterites, simple past, dans les mêmes phrases, n'oubliez pas d'utiliser le virgule, OK, pour séparer your sentence. Première partie de la phrase, c'est present perfect. Deuxième partie de la phrase, c'est passé. Okay, so the second part of this. So this is, you can do this. This will work fine if you do this. Okay, but do not use, never use your expression temporel passé avec le present perfect. Okay, do not use it with that. It doesn't work. Okay, so we go to number 2. To get to know someone, to get to know you, to get to know us. Definition: to learn, know more about a person. So we would like to get to know you. You can get to know us. Do not use to here with can. Can is a modal verb. We never use to with can. So the same for must, should, shall, may, and can. Do not use to with a modal verb. C'est souvent j'ai entendu ça. Must to or can to. We don't use the to afterwards, okay? But with the verb, it's okay. Now, so the next one we have schedule. Okay, number 3, schedule. It's an adjective. This one is an adjective here. Okay, not a verb. This one is scheduled. So definition: something planned to happen at a set time. Something planned to happen. So planification, schedule. The verb is a regular verb. Schedule, schedule, yeah, and schedule, participe passé. So we say here in this sentence, we're using the adjective, okay? So the interview is scheduled for next week. So next week is our future time expression. Expression temporelle en futur, semaine prochaine. Future time expression, next week. So the interview is scheduled for next week. Here we have the present perfect. Again, we're using the present perfect. So we use avoir, okay? And then we use the participe passé. So I have scheduled the interview for this week, cette semaine. Now, the present perfect, ça fonctionne bien avec quelque chose comme maintenant, en présent, comme cette semaine, aujourd'hui, okay? But pas hier, okay? That's expression temporelle passé. But this one is present, so ça va, ça fonctionne bien. Can you schedule the interview for this week? Simple present interrogation. Pouvez-vous? Can you? Okay, so simple present interrogation. Can you schedule the interview for this week? Okay, so we have 3 examples there. Now we move down the page and we come to a reference. A reference. Definition: a recommendation from a person who knows you. Do you have a reference from your last employer? Simple present interrogation. J'ai utilisé do, the verb auxiliaire. C'est utilisé souvent en anglais, do. So, do you, avez-vous? Do you have a reference from your last employer? So that one we've covered, reference. Now we're going to look to rearrange. Okay, rearrange. To rearrange something. Definition: to change the time, position, or order of something. I am not available. Can you rearrange the interview date for me, please? Okay, so we're asking to change the date. So je suis pas disponible, okay? So I'm not available. Can you rearrange the interview date for me, or change the interview date for me, please? Okay. So number 6, we go to inconvenient. Pas inconvenient. Okay, so it's inconvenient in English. We say the in. Inconvenient. Definition: difficult or causing problems. Now, the example I have here is the interview time is inconvenient for me. Can we
rearrange another time, please. So we've used the rearrange. Can we change? Can we change another time? Change for another time, please. But we have here, can we rearrange? So we're using our word here to rearrange. This is okay. So we've got a mistake there, an error. So this is a formal email to invite a potential candidate. So j'ai un exemple ici, okay, of a formal email. Now, dans cet email, in this email, there are no contractions. We do not contract any of the words because it's a formal email. Generally, we do not contract in English with formal. If it's friendly email to a colleague or a customer you know very well, friendly, you can contract. But when you have formal, it's not good to contract. Okay, so this is an important email invitation. So it's from Sue Roberts. Okay, so can you read this for me, Sylvain, please? Yeah. Dear Mr. Smith, thank you for applying for the position of Senior IT Engineer at Marston Engineering. We would like to invite you for the interview at our London office. We have scheduled your interview for Monday, the 10th of June at 9 a.m. I do hope that the date and time that we have scheduled for you are convenient for you. Please contact me as soon as possible to confirm that you will be available. The interview will... Okay. Very good. Continue. Okay. The interview will be conducted by myself and our head of IT, Mr. John Williams. We will tell you more about the post and take the time to get to know you better. During the interview, we will invite you to ask us some questions about the post and about our company. You will also have a guided tour of the IT department and the company. The interview will take 1.5 hours, and please remember to have your ID, CV, and any relevant references with you. Yeah, good. Our London office is located in the center of London. Center, yeah, of London, about 10 minutes walk from Paddington train station. Full address details of our office will be sent to you soon. When you arrive at our reception desk, please ask for me, Sue Roberts. I will escort you to the interview room. We look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Mrs. Sue Roberts, Human Resources Manager, Marston Engineering. Okay, so very good. Very clear. Thank you. Okay, and I understand very well, and not too fast, not too slow. Très bon. Okay, so Thank good pace. Not too fast, not too slow. Okay, so we have here some good advice. Okay, some bon conseils, some good advice. In your email, don't forget to thank the candidate for their application. So if you can read that for me, please. Okay. Thank you for applying for the position of Senior IT Engineer. Thank you for your application for the post of Senior IT Engineer. Okay, so it's very good to have this in your invitation. Yeah. Okay. Right. Okay, number 2. Remember to add information about, if you read that one. The job interview. Yeah. When the interview will take place and who will greet them at the reception. Yeah. Who they must contact if there is a problem. We will be doing the interview. Good. How long the interview will last. Yeah. The required documents to bring, IDs, proof of identity, any references. Yeah. The location of the interview, where and when. Yeah. So in English, we often use the abbreviation ID. ID. Yeah. Okay. So identification. That's we often use that in English. Okay. So number 3, you can end the email with, if you read that one for me. We look forward to meeting, hearing from, seeing you soon.
Exactly. This is the same yeah. that can't wait to see you. Can't wait but to see this is you. Yeah, it's called j'ai hâte. Okay, oui, so yeah. I look forward to meeting. Mm. I look forward to hearing from you. I look forward to seeing you soon. Okay, so we look forward to meeting you. We look forward to hearing from you. We look forward to seeing you soon. Okay, so this is the difference. We have the differences here. We can use soit là or that one. So it depends on the person on how they want to finish it. But remember, don't say can't wait to see you. Okay, nice. Ne utilisez pas ça. Yeah, that's plutôt pour a friend. Okay, it's very familiar. Yeah, but this one's informal. But no, it's a good expression to use. Can't wait to see you. That's a good one, but only for friends and family. Okay, voila. Now exercise 1. Okay, so the words we have here is, can you read that one for me? Senior IT engineer. Yeah. Monday, the 10th of June. Center, yeah, center of London. 9 o'clock in the morning. Sure, Roberts. 90 minutes. So Paddington, 90 minutes, yeah. 90. Paddington, ID, CV, and references. Mr. John Williams, Marston Engineering. Parfait. Très bien. Good. Now, the exercise we're going to do here is that you have to select the correct words, okay, from the box above to answer the questions below. So these are our questions here, and you have to choose the right one to answer the question. So the first one, what date is Jason's job interview? Monday, the 10th of June. 10th okay, of very June. good. Yeah, Monday the 10th. Très bien avec ça, le 10th, because le TH, c'est pas facile. Okay. So 10th. So we say Monday the 10th of June. Very good. Number 2, who is going to interview Jason? Mr. John Williams. Yep. Okay. And what job is Jason applying for? Senior IT engineer. Very good. Number 4, who should Jason ask for at reception? Sue Roberts. Sue Roberts, yeah, Sue. Sometimes in English, ladies, they may use the full name, which is Susan, okay? Or they might use, if they want to, they will shorten it. So it's Sue, Susan, okay? But this one she's using, she's making it friendly, so she's using Sue Roberts. Okay, what's the next question is number 5. Who is the head of the IT department? Mr. John Williams. Yep, good. 6, how long is Jason's interview? 90 minutes. 90 minutes, so that's an hour and a half, isn't it? 1.5 hours, yeah, so 90 minutes, good. Okay, and number 7, what is Jason required to bring with him to the interview? ID, CV, and references. Good. Number 8, what train station is close to Marston Engineering? Paddington. Paddington, yes, exactly. Number 9, what time is Jason's interview? At 9 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning, yes, good. So 9 a.m. 9 a.m. or we can say 9 o'clock, okay? A.m. is the morning and P.m. is the evening, okay? So number 10, is Marston Engineering located in Liverpool? What train station is close now? What day now? No, this is in the center of London. Yes, exactly. Yeah. So their head office, their siège social, Marston Engineering is located in London, not Liverpool. Okay, that's where the Beatles. This is not the same team for the football. Sorry. No, exactly. Yeah. So and it's also the home of the Beatles, Liverpool. Yeah. Right. Okay. So exercise 2. Now this one you have to select words. Okay, from table 1, which is below here.
and we have to select words from the table to fill, okay, the gaps. Remplir l'espace, okay? So Okay. if you start with, if you read, this is a different email, by the way, okay? This is a different email now, so we're going to practice our words. So if you start with reading, Dear Christopher. Dear Christopher, thank you for your application for the Okay, position so let's so let's open that one first. So what we're going to do is no color. So there you go, application. Well done. Yeah. Okay, so the next one for the position of sales assistant. Okay, so let's check the color. Okay, yeah, sales assistant. Bravo, très bien. Next one. We would yeah. So like that's nous voudrions. Exactly. Yes, we would like to invite you. Okay, let's just check. Very good. Yeah, invite For the interview with. Okay. Good. With you. With us. Voilà, with c'est bon. Us. Très bien. Well done. Yeah, with us. Okay. At Avec our nous. head office at 2:30 p.m. Right. So 2:30. Okay, we can say 2:30, or you can say 2:30 p.m. 2:30 p.m. So quand vous avez deux façons de prononcer, okay? You have two ways to pronounce this. English people will say 2:30, and then you don't have to say p.m., okay? So 2:30 or 2:30 p.m. All right? So it's a choice. English people will use the two, 2:30 or 2:30. Now, on Tuesday, yep, the take that one off. of January 2023. Tuesday the 8th, good. Yeah, good. 8th, ça c'est bon, j'ai entendu bien. So the 8th of January, and what do you want to say for the year? 2023. Oh, 2023, très bien. 2023 or 2023, which is un peu façon américain, but we use both. Okay, now the next one. The interview will be take place by conducted. Conducted. Wrong. Okay. Wrong. By our head sales manager. Yeah. Mr. Brown and myself. It will take about 45 minutes. Yeah. During the interview, we will ask you about your experience and training. The interview will take place in my office. Très bien, c'est ça. Good. Well the address is 10 Albany Road, Bristol, BS 168XJ. G, very good. XG, très bien. When you arrive, please ask for Mr. Brian Richards at the reception desk. Please remember to bring your ID. Okay, good. Yep, to bring. So we're using our verb there, okay, to bring. Yeah. So look forward to meeting you. Kindest regards. Kindest, yeah. So we're using kindest here, okay? Yeah. We're not using sincerely. Kindest regards is very friendly, okay? It depends on the façon, okay? It depends on the way you want to end your letter. Some people will use kindest regards. It's very chaleureux, okay? Or we can just be formal and say sincerely, okay? Yours sincerely, or yours faithfully as well. Another one is faithfully. But kindest regards is very nice. It's a nice ending to a letter. Okay. Now, well done. Excellent. You've done well there. Now, the next one we have is what we call synonym matching. Okay, so it's a relay, le synonyme, okay, avec les mots sur la droite. So we have matched the words on the left, okay, to their synonyms on the right, okay? So. Okay, position applicable? No. No. Position, c'est plutôt le travail.
qui est... Le poste. Oui, le post, Post. yes. Yeah, That's it. post. So E. Good, well done. And then inconvenient. Yeah, inconvenient, unsuitable. Yeah, unsuitable. So the time and the date is unsuitable for me, okay? Or inconvenient for me, okay? So we can use unsuitable or inconvenient, okay? Yeah. Number 3. She'll verify. So schedule. I don't remember. Program. Program. Okay. Yeah, can we change the sometimes we say, can we rearrange the program? Can we rearrange the schedule? Okay, so it depends on the speaker. So sometimes people will use program, or what is your program for this week? Can I see your schedule? So it depends. So yeah, so it's program, okay? And number 4, confirm, verify. Verify, exactement. So can we verify a date and time for the next meeting? Can we confirm a date and time for the next meeting? Good. Okay. Conduct, supervise. Okay, so conduct, supervise. Yeah. Okay. Relevant, yeah, applicable. Okay, so yeah, it's relevant, meaning it's relevant to the meeting. Okay, so that one is where did you say it was unsuitable, applicable? Relevant. Yeah, okay, applicable. Yeah, it's relevant is applicable. Okay. Yeah. It's relevant, applicable. Good. Okay, Soraya, that's the end of the lesson. Okay. Yeah. Do you have any questions for me? No, it was great. Thank you. Okay, good. So yes, you have I can confirm to you that your level is B1. Okay. Probably a little bit higher, Probably you're working between I'm gonna B1 and work B2. on it. Okay, but for me, I'm satisfied that you have definitely got a level of B1. So well done. Thank you very much. Thank you. Okay, so I'm just going to stop sharing my screen. Yeah. Ok, voilà. Est-ce que peut-être que des personnes ont des questions par rapport à la session que nous venons de réaliser avec Stéphane? Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser la question dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Dans tous les cas, je vous invite à regarder sur nos réseaux sociaux, puisqu'il y a pas mal d'informations. Donc, on est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, où notre service de communication répond à l'ensemble de vos questions, partage pas mal d'informations vis-à-vis de nos parcours, voilà, des offres que nous proposons et les petites astuces pour pouvoir progresser. Donc, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Si je parle de le cours d'anglais, en fait, chaque cours, c'est sur mesure, selon le besoin de le stagiaire. So it's possible de construire un cours d'anglais qui corresponde avec les demandes, les besoins de chaque élève. Alors, il y a Hossein qui pose une question. Alors, tous les cours se déroulent comme ça en visio. Oui, effectivement, l'ensemble de nos cours sont en visio-formation, puisque nos formateurs comme Stéphane n'habitent pas toujours en France. Il y en a qui habitent encore en Angleterre. Du coup, ça permet d'avoir des formateurs qui sont natifs. Et au-delà de partager une langue, vous partagez une culture, donc c'est super. Et derrière, c'est vous qui allez pouvoir planifier par ce biais du lundi au dimanche de 7h à 21h vos sessions de formation. Oh là, alors, on a plein de questions, Stéphane. Est-ce qu'on peut adapter le jargon autour du domaine? Alors oui, effectivement, en fonction de votre demande. Ouais. Allez-y, Stéphane, expliquez comment vous faites. Oui, c'est possible. C'est dépend le domaine. Pour moi, personnellement, j'ai l'expérience. Je suis expérimenté dans le domaine de bureau, ingénierie, mais pas exactement le domaine de médecin. Mais c'est possible de changer la façon de le cours, d'adapter particulièrement pour
quelque chose comme ça, parce que c'est très utile maintenant de faire la recherche sur le site Internet pour chercher le mot exact pour chaque domaine. Mais oui, exactement, oui, c'est possible de faire un cours d'anglais sur mesure selon le domaine, exactement. Ok, super. Alors Yacine, je ne peux faire ma formation que le samedi, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, puisque c'est vous qui choisissez le jour et l'heure de votre session de formation, donc du lundi au dimanche, comme je le disais. Exactement. Mais le next question. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, c'est C'est Nabran qui... Alors, il y a un conseil sur la durée minimale pour évoluer. Qu'est-ce que vous diriez, Stéphane, par rapport à ça, sur la durée? excusez-moi. J'ai un problème de... Qu'est-ce que j'ai un problème, j'ouvre le mauvais lien. OK, ça va. OK. Let me just change my screen. OK, what was the question? Is there Au OK, niveau de is there la any durée advice? minimale. Il y a le conseil sur la durée minimale pour évoluer. Well, de duration, la durée de travail, en fait. Bah, ça dépend de l'apprenant, déjà. Oui, c'est plutôt bas. Normalement, 1 heure de travail, c'est suffisant pour tout le monde. Mais c'est le rythme de la semaine. C'est très important. À mon avis, 1 cours par semaine, c'est pas exactement suffisant. 2 fois Ok. par semaine, 3 fois par semaine. D'apprendre la langue vite fait. Parce que une fois par semaine, de temps en temps, c'est pas suffisant. Mais plus que 1 heure, 1h30, 2 heures, c'est trop. J'ai trouvé D'accord. 2 heures de travail, c'est trop parce que le cerveau, ça commence à être Oui, ça chauffe. fatigué. Très Ok. fatigué. Mais 1 heure, c'est bon. Ok. Super. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux. Sur LinkedIn, on est très présent pour pouvoir y répondre. Et n'hésitez pas, voilà, à consulter nos différents profils pour qu'on puisse vous accompagner. Merci à tous pour votre présence. Et puis à Merci. bientôt pour la prochaine Oui, session de e-coaching. oui, oui. Au revoir OK. Stéphane. Merci, ça va un très bon travail. Merci, à bientôt. À bientôt À tout le bientôt. monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.